Chandrababu Naidu of the Telugu Desam Party in his latest statement has likened the former Chief Minister Mr. Jagan Mohan Reddy of the YSRCP to drug lord Pablo Escobar. Now let's listen into what the Chief Minister Mr. Chandrababu Naidu said. Escobar Gaviria ఇదేనండి ఎస్కోబార్ అనే వ్యక్తి కొలంబియన్ డ్రగ్ లార్డ్. ఇతను నార్కో టెర్రరిస్ట్. అతను పాలిటీషియన్ అయిపోయాడు. అతను ఏం చేశాడంటే మొత్తం ఒక లీడర్ గా తయారై మెడిలిన్ కార్టెల్ అనే పేరు పెట్టి ఈ డ్రగ్స్ అమ్మడానికి కారిడార్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మొత్తం దీంట్లో $30 బిలియన్ డబ్బులు సంపాదించి అది ఈరోజు $90 బిలియన్ వర్త్ ఆఫ్ వెల్త్ సంపాదించాడు. దీంట్లో ఇది సంపాదించిన తర్వాత మీరు ఒకసారి చూస్తే 76లో అరెస్ట్ అయ్యాడు. 80లో నెంబర్ 1 అండ్ రిచెస్ట్ డ్రగ్ లార్డ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. డ్రగ్స్ కూడా మీ ప్రపంచంలో రిచెస్ట్ ఫెలో కావచ్చు, వ్యాపారాలు చేసి కావచ్చు. కానీ ఇప్పుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఉద్దేశం ఏంటి? ఆయన కూడా అదే కావాలనుకున్నారు. ఆయన ఏమనుకున్నా అంటే టాటా, రిలయన్స్, అదానీ ఇలాంటి వాళ్ళ డబ్బులు ఉన్నాయి, వాళ్ళకంటే నేను ఎక్కువగా సంపాదించాలనేది ఆయన కోరిక. నేను అందుకే ఒక మాట చెప్పాను మీకు, కొంతమందికి నీడ్ ఉంటుంది, కొంతమందికి గ్రీడ్ ఉంటుంది, కొంతమందికి మేనియా ఉంటుంది, పిచ్. Well, let me go across to Somit now for more on this. Somit, very interesting remarks being made by the Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. Chandrababu Naidu. Please take our viewers through the specific context in which he made this comparison between the former Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy, and Pablo Escobar. Well, Siddharth, the war of words between the YSRCP and TDP are also escalating. We are seeing one side YSRCP is staging a protest in the national capital, including YS Jagan Mohan Reddy has been seen there attacking the TDP, and on the other side, because even the assembly session is on in the Andhra Pradesh. Chandrababu Naidu initially yesterday he has attacked the YSRCP government and the previous YSRCP government, and also today while addressing the assembly, while addressing the speaker, and also while addressing all the MLAs in the assembly, Chandrababu Naidu has stated that initially has explained about Pablo Escobar. We all know that who is Pablo Escobar is, and he was the drug lord in 1980s and 1970s. And Babu Chandrababu Naidu has stated that Pablo Escobar is a narco terrorist and also a drug lord. In 1980s, he has become richest drug lord across the country, and later he has even turned as politician, and also after becoming leader, he has established a cartel, and he has done all these drug deals, and later he has also comparing Pablo Escobar with YS Jagan Mohan Reddy. He said that former chief minister is also the main aim of YS Jagan Mohan Reddy is to get richer, and because Tatas and Ambanis, they do have money, YS Jagan Mohan Reddy mainly he thought that he wanted to become more richer than these top businessmen, and basically he has hinted out stating that these YS Jagan Mohan Reddy is mainly wanted to do these things. Basically he indirectly stated that he wanted to do deals of drugs and basically encourage all these things is what exactly Chandrababu Naidu has said, and we are yet to hear anything from the YSRCP. Right, we'll wait and see as to how the YSRCP responds to some of those claims being made by the Andhra Pradesh Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu.